Hi everyone, welcome, 안녕하세요. Welcome to our recruitment information session for field staff. So my name is Catherine. I'm the field HR recruitment manager. So I will be working with any of you who choose to apply or any of you who want to learn more about what it's like to work in the field, the process for applying, things like that. Just before we start, Emma, our executive director, is going to say a few words to everybody. Thanks, Catherine. 안녕하세요. 환영합니다. 네, 저는 Emma Campbell라고 합니다. I am the executive director of MSF Korea. I'm especially pleased to welcome you all tonight to the non-medical info session. I started my career in the field with MSF as a finance and administrator. So it's great to see you all today. We need more field staff. We have increasing demands because of the huge humanitarian needs that we see in all of the countries where MSF is working. And we need more Korean field staff. Korean field staff have a great reputation in MSF. They are resilient, adaptable, and highly skilled. So once again, I'm really pleased to see all of you showing an interest in joining MSF. If at the end of this event, you feel that being a field staff member is not for you, that's okay too. And there are other ways that you can support MSF, of course, as a donor, but also there may be other opportunities, perhaps in the office here in MSF Korea. But if you do, after this event, feel that this is the right opportunity for you to become a member of our international mobile staff, then we really look forward to hearing from you and welcoming you into the MSF family. So thanks. Thank you so much, Emma. And so, as I said before, my name's Catherine. So I will be presenting about the recruitment process, and my colleague here, Sonha, will be talking about some of her experiences in the field. So just a few housekeeping items before we start. So this session will be presented in both English and Korean. So I am still working on my Korean. It's very, very poor. I think you would understand nothing if I presented in Korean. But if you have any questions or if there's something that's not clear, there is an email you can reach out to. It is managed by me in English, but I will do anything I can to answer your questions. This session, for those of you online, will also be recorded and posted on our website and our social media, so you can see it again in the future. And then if you have any questions, there will be time for Q&A at the end. We have a big group of smiling faces here in the audience, but also for those of you online, we will be taking questions. So we'll be doing that at the end, but please feel free to send in any of your questions. So once again, we'll do a quick introduction. We'll talk about MSF and MSF Korea. I'll go through some of the recruitment process, so the different steps, the different requirements. Then Sonha will share some of her experiences in the field, and then we will have the time for questions. So to start, MSF. What is MSF? Médecins Sans Frontières is an international humanitarian medical organization. So Médecins Sans Frontières is our French name, so we go by MSF internationally. We were founded by doctors and journalists. We have a social mission to go where the needs are greatest. We work in more than 60 countries around the world with around 45,000 staff.
We're also funded primarily by private donors. We're not funded by governments. We're not funded by big companies or big institutions who can tell us what to do. Being funded by small private individuals means that we can respond quickly in case of an emergency. We can stop working somewhere if we feel that we're not able to fill a need or we're not able to address the situation there, or if other organizations are working there. And so who are we recruiting to work with us? So as Emma said in the beginning, we're recruiting people who are non-medical. So Sonha here is a supply logistician. I also was a admin, so doing HR and finance in my 4 assignments. So what we call admin usually is HR or finance, so doing payroll, paying bills, doing recruitment, managing staff, things like that. We also have what we call a logistician or a technical manager. So the way that MSF calls logistician might be different from how you know a logistician. So a logistician will manage security, electricity, construction, water and sanitation. They manage buildings, making sure that everything is safe. They have a wide range of responsibilities, taking care of the cars, taking care of movements. Sometimes they are also in charge of supply, so making sure that we have enough things to do our job. But sometimes, especially in bigger projects, we have someone whose job it is to do supply, either medical or non-medical items. Sometimes we also have specialists in water and sanitation, so people who have maybe an engineering background or a water safety background. And then we also have project coordinators. So they are the people who are in charge of the project in terms of medical choices, logistics choices, and administrative. So they are, in each project, they are the top. But we do obviously recruit medical profiles, but medical profiles aren't just doctors. We do have doctors, we also recruit nurses, surgeons, OBGYNs, anesthesiologists. We recruit midwives, psychologists and psychiatrists, so mental health professionals, also health promoters, epidemiologists, and pharmacists. So there's a really large variety of positions we need in MSF. I always like to joke, you don't want your doctor doing payroll. I want to do payroll. I don't want to deal with a hospital. That's not my skills, but I want to lend my skills to MSF so that other doctors can do their job. So this is such a large variety of roles, but the basic requirements are all the same. So you need to be committed to MSF principles. You can find these online and look at them in more detail, but it's very important for us that we remain impartial, that we don't take sides, that we adhere to medical ethics. So even if you're not a doctor, you're keeping these of the patient first and foremost. So all of those are very important to us. They help us decide how we run our projects. Everyone also needs a minimum of 2 years of work experience. We are recruiting professionals. This isn't something, if you're looking to try a new job, you need to have 2 years of relevant work experience. For medical professionals, that can include your internship, but many positions are quite competitive, and so having that experience, added experience, can be useful. You do need a minimum of 6 months of availability, especially for your first assignment. So the more months of availability you have, the longer we can send you out, the easier it will be for you to find that first assignment. Sometimes it's 9 months, sometimes it's 12. Very rarely is it above 12. But then also when you go on that assignment, if you think, I only want to go for 1 month, you're not going to have enough time to adjust and learn what you're doing. So 6 months is the minimum. We're also looking for experience with supervising, with managing, and training. Even as a doctor, you might not be interacting with patients as much as you used to. You will be training local doctors. You'll be working with local nurses and arranging their schedules, teaching them new skills, observing them. This is because MSF, we're an emergency organization.
We're not designed to stay places forever. We want to be able to leave. And we can't do that in good conscience if we can't leave the place with skilled professionals. You also have to be able to live and work with a diverse team. You should be flexible and adaptable. I've worked with other Americans twice in all of my projects. I've worked with Koreans, I've worked with people from Japan, from Russia, from Nigeria, from South America. Your team will most likely be made up of people who are from the other side of the world from you and have a lot of different experiences. I grew up using a computer, so for me, doing Excel spreadsheets, it's really easy. But there's other people who don't have that same access to this technology, and so maybe they have much more hands-on skills, but the technical aspect, it might be different. So there's a great variety, a great range that you really have to be flexible with. Computer skills, though, are quite important. We are using Excel spreadsheets and other things, and different databases, different tools, and so you should be adaptable to using different computers, especially ones that you're not used to. In terms of language, you do need to be fluent in English. We look for a B2 level in English. So I'm sorry, this doesn't actually mean fluent, but you should be able to communicate, especially in your area. So if you're a doctor, it's good for you to know how to say malaria or patient protocols in English, but you don't need to necessarily be able to talk about philosophy. It's also useful to have a second language, particularly French. French is very, very useful. Médecins Sans Frontières, we're a French organization, and we work in a lot of French-speaking countries. So that's very useful. We do also have some projects in Spanish-speaking countries, as well as Arabic-speaking countries, but French is really, really number one at this point. Stress management is also really important. You're living and working with your colleagues. So if Sonha and I, we have a long day and I'm frustrated at her and I'm stressed, I can't take it out on her or any of my other colleagues because we have to see each other at breakfast, we have to see each other in meetings, we depend on each other every day. So you have to be able to manage your stress. And also, you should be aware that maybe your usual forms of stress management aren't available. Some projects have security rules. You can't move around easily. Maybe it's too hot to do yoga. So there's just, you have to be aware of how you manage stress and how you can also manage your workload. There isn't an age limit. I've worked with people in their 20s and worked with people in their 80s. So there's really a huge range. You do, however, have to be in good health. Everyone is required to do a medical checkup before they go. You also have to think about how your health will be where you're working. Maybe here in Korea you have asthma and you don't have any issues, it's well controlled, but if you're working in South Sudan, maybe it's 40 degrees all the time, it's very dusty, you're under a lot of stress, you're eating unusual food, you're not sleeping as well, and so it's possible that if whatever condition is only moderately under control, that you can have a lot of trouble. And evacuation for health reasons, it is something that we will provide, but it's something we would like to avoid. So if you do have a known condition, it's not something that will necessarily block you, but it is something that you need to be honest about. Working conditions, they can be difficult. Reduced comforts, limited privacy. We ask you to be interested or available in any assignment we send you on. So maybe you really want to work in South Sudan, but we ask you to go to Nigeria. We ask you to really be available for that assignment. Even though some projects do have difficult security situations and security rules. Maybe you can't walk around, or you have a curfew, you can't go certain places. So it's all things to keep in mind. The majority of our projects have some sort of security rules to keep in mind.
Most of the time it's just where you should stay or go or not go, when, in order to stay safe. But if you're used to saying, oh, it's 3 a.m., I want to go for a walk, might not be possible. We do pay a salary. So even though we are, we're a nonprofit, we call ourselves professional volunteers, but the professional part is important. If you're applying and we want to recruit you, that means that you're good enough to be doing this job, and so it is important that we pay you. It's not a huge salary, and it's connected to the amount of experience you have in the same position, but it is a salary. We do also provide per diem. So usually in the local currency, we will give you a certain amount of money for buying food, maybe little treats, things around the area. I would use them to buy fun African fabrics and make clothes, but we do provide you with that. And accommodation. Providing you with accommodation is one way that we make sure that you stay safe. And so we provide every assignment with accommodation. You do, once again, have to get a medical check, but we pay for that. So any medical check that we require of you, we will cover. We also cover your transport, your flights, your travel to and from the airport, any visa costs as well. We also have medical insurance, social securities, and taxation. You receive 25 paid holidays per year, pro rata. So if you're on an assignment for 6 months, it's 12 days, and those are taken sometimes in the region, and sometimes you can come all the way back to Korea. And if you don't take them on your assignment, they are paid out. But please take your holidays. We also offer options for training and career development. There's lots of training modules online, as well as in person around the world. We can provide scholarships for things like French lessons or other classes that are important, and career development. It's important for us that you stay working with us, and that does involve your career developing. And we also have psychosocial support. So oftentimes on your assignment, maybe you see something difficult, either a patient who's very sick, or maybe you're having trouble with your stress, or maybe you're just missing home, you're not sure how to deal with it, and so we have psychosocial support. What's the recruitment process? So everyone is required to apply online. It's a web form, you fill out various questions, give us your CV and a motivation letter, attach your diplomas and any other documents, and I will review that, or somebody in my position, but for now it's me. And then I'll do a phone screening. So usually I call you up on Teams, we have a little chat, we talk about your experience. Even though you've said it to me in your CV and your cover letter, I want to hear you say it. So I might ask you something that you've already written, but this way I can get to know you a bit better. Afterwards, I will need to technically validate you. I'm not a doctor. I'm not an engineer, so I have a little bit of trouble judging who a good doctor or engineer would be for exactly what we need in the field. So I will send your profile to one of our operational centers who have technical reference, so they know your position very well, and they will take a look and assess if your education, your background is what we're looking for. You might also have to do a test, just to test your technical skills on certain aspects, but it depends on the position. One thing that we do require for everyone, though, is an online language test in English. So this isn't a test looking for your grammar, perfect conjugation, any of that. It's quite a simple test, kind of increasing in difficulty, but we want to see how well you can express yourself. And for me, in the phone screening as well as in the language test, the important part is that you keep trying. I understand getting nervous, but the phone screening, it's just a chance for us to talk. If you don't do well, if we don't validate you, you can apply again. I'm not going to say, Sonha, never want to hear from her again. If you apply multiple times, it says to me that you're dedicated, especially if you've worked on things in the meantime. So just continue to try. We can work together. It's my job to give you what you need. And so that might mean advice on your English, but I want to work well with you. Then
Also, if you have French or Spanish or another language, we'll also do a test in that language, but English is required for everybody. Then there will be an HR interview in person. Well, usually that's in person in the Korea office. For some folks, it's not always possible. Maybe you live far away, or if there's urgent recruitment, we might need to do it quicker. But usually we try to do it in the office. I'll also need to check your references. So we will request 3 references at that time, and I'll send them a list of questions. They can answer either in Korean or in English, but that's just an important way for us to get that information about you. Then you will be validated, and we will integrate you into the pool. So you're not applying for a specific position, you're applying for a pool. And that means that you're with a group of people, a group of doctors, and we look in this whole group of people and decide where it's best to send you. And so we will do an informational training called Welcome to MSF, where we talk in great detail about various MSF policies, our history, our rules, and things like that. And then I will be looking for a position for you. So let's just say you're Sonha, and I've just recruited you. I'll start looking for that first assignment, supply logistician position. And so that will depend on when you're available, how long, your language skills, and all of those sorts of things. Sometimes, unfortunately, the matching can take a little while, so we ask you to be patient, and also that you don't quit your job right away. But you can remain in communication with me the entire time. If you have any questions, if you end up applying for another job or getting another opportunity, just keep me in touch, because I'm always looking for that next position for you. And then you do your assignment, you come back, hopefully you've had a great time, you've learned something new, and we can send you on another one. So now to talk about some of those experiences, we have Sonha. So, what do you do? Many things. Many things related to acquiring services and goods. In supply, we are ensuring the access of drugs to all our patients, even in the most remote places on Earth. What does a typical day in the field look like? Unexpected and expected activities. Maybe the truck gets stuck and you have to change your plans fully. There's a lot of planning to do. But there's also just the daily challenges. Including a lot of communication and collaboration with our medical teams. And what does a non-typical day look like? A quiet and calm day. To go to the office and just wait until the time is over and checking Facebook, you usually don't have a lot of time to do that. What skills are needed to do your job? A lot of eyes and brains. Experience in negotiation, in organization, structure, strategy, project management, warehouse, flows. Maybe you have been in charge of a supermarket, and in that job there is a lot of organization and supply chain included. This is also people that we are looking for. You need to be able to stay calm, analyze if it's not somewhere in back order, and how to take care of doing it better the next time. You have to be both flexible and organized, enthusiastic and curious, and committed to the cause of MSF. What do you love about your job? Is to know that you are working for something that will reach the field, and it's quite amazing to see the results. I am able to work with people from all over the world, and I get to see places that I would never have seen otherwise. So the combination is fantastic. It's not so specialized, not so narrow, but it's just what I love about the job. It's so broad.
You're often in charge or following a full supply chain and not just focusing on a small part of it. So that's something a lot of people in supply chain would find interesting. At the same time, you are improving, but you are also learning. So this exchange, this is what I love most. What is the biggest stereotype about MSF? That they are cowboys and goods they are delivered in donkeys. That we are only doctors. Just 60% is medical, and we need a lot of other people to run the hospitals and the projects that we are having. What would you want to say to people considering working in supply chain at MSF? If you're a very creative person, then just come. Just take some risk and go for it. It's not about making money, it's about helping people. Keep the maybe, just go for it. It's a commitment, but it's going to be worth it. 안녕하세요, 여러분. 저는 구호활동가 봉선아입니다. 오늘 오프라인과 온라인으로 참석해주신 여러분들 만나 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 저는 국경없는의사회에서 서플라이 로지스티션으로 활동하고 있고요. 2018년에 첫 미션 시작해서 현재까지 3번 현장에 파견을 다녀왔습니다. 그리고 국경없는의사회 오기 전에는 한국에서 11년간 직장 생활을 했었는데요. 첫 직장은 지금은 하나오션으로 이름이 바뀐 대우조선해양이라는 조선소의 구매팀에서 4년 반 동안 근무를 했고, 두 번째 직장은 삼성엔지니어링이라는 플랜트 건설사에서 6년 반 동안 근무를 했었습니다. 먼저 간략하게 서플라이 로지스티션이 현장에서 하는 업무, 또 국경없는의사회 안에서 서플라이 업무가 어떻게 이루어지는지 간단히 설명드린 후에 더 많은 시간은 제가 현장에서 한 업무와 생활들의 경험을 나누어 드리려고 합니다. 우선은 아까 저희 캐서린에게 설명 들으신 것처럼 현장의 상황이나 운영센터에 따라서 서플라이 팀이 로지스틱 부서의 하위 조직으로 들어가 있는 경우도 있고, 아니면 독립적인 별도의 팀으로 존재하는 경우도 있습니다. 그래서 우선 로지스틱 디파트먼트에 대해서 다시 한번 간략히 설명을 드리자면, 당연히 서플라이 업무도 수행을 하고, 그 외에도 기기의 관리들, 의료, 비의료 모든 기기들을 관리하고, 사람이나 의약품, 물자를 운송하는 일, 또 IT나 통신기기 관리하는 일, 또 저희 업무나 팀원들의 생활에 관련한 시설을 관리하는 일, 또 전기를 공급하고 식수 위생 관리를 하고, 보안 관련해서 어떤 기술적인 관리들, 또 병원 시설을 건축한다거나 유지 보수하는 일, 또 긴급 구호 상황에서 비의료 물품들을 배포하는 일, 굉장히 다양한 일들을 포함하고 있습니다. 그 중에서 서플라이 팀은 현장에서 필요한 의약품부터 의료, 비의료 모든 크고 작은 물품들, 필요한 것들을 조달하고 구매하는 일을 하는데요. 관련된 계획을 세우고 구매하고 운송, 통관, 창고에 보관을 하고 현장에 잘 도착할 수 있도록 관리하고, 또 백신같이 온도 조절이 필요한 경우에는 특별히 콜드체인 관리를 하고, 이 모든 일들을 하는데 필요한 인력 관리, 예산 관리, 유관 부서와의 의사소통, 또 관련된 양식이나 절차를 지키는 일도 다 포함이 됩니다. 저희가 현장에서 직접 현지 국가에서 구매를 하는 물품들은 제외하고, 특별히 품질이 중요한 의약품이나 의료기기 같은 경우는 사실 현지에서 구매하기보다는 본사에서 전 세계의 제약회사나 관련된 공급업체로부터 구매를 해서 현장에 보내주게 되는데요. 저희 국경없는의사회 구매센터는 현재 유럽의 3개 국가에 있고요. 네덜란드, 벨기에, 프랑스 이렇게 3군데의 본사 물류센터가 있고, 이곳에서 구매한 의약품들을 저희 전 세계 각지의 현장으로 보내주게 됩니다. 그리고 현장과의 접근성을 고려를 해서
두바이랑 나이로비에 저희 물류센터가 또 있고요. 그 외에도 다른 국가들에도 좀 작은 규모의 물류 창고가 있기도 합니다. 제가 첫 번째로 파견을 갔던 국가는 수단이었습니다. 2018년도에 다녀왔고요. 국경없는 의사회는 1979년부터 수단에서 활동을 해오고 있고, 이제 그 가운데 있는 지도 보시면 사실 지금은 수단의 그 쿠데타 이후에 무력 충돌이 있으면서 국내 실향민들이 많이 발생을 했고, 지난달 UN 추산에 따르면은 320만 명 가량의 국내 실향민들이 수단 전역에 흩어져 있다고 합니다. 그래서 지금은 사실 의료 접근성이 떨어지거나 그런 특히 접경 지역 위주로 지도에서 보시는 12개 주에서 국경없는 의사회가 많이 활동을 하고 있고요. 제가 수단에 있었던 때는 사실 그 쿠데타가 일어나기 전에 2018년도였어서 오른쪽에 있는 지도를 보시면 그 당시에는 비록 그 수단 국내의 치안은 지금보다는 조금 더 나은 상황이기는 했지만, 그때도 남수단의 내전으로 인해서 남수단에서 피난을 온 피난민들이 특히 국경 지역 근처에 그 캠프에서 생활을 많이 하고 있었습니다. 그래서 그 당시에 국경없는 의사회에서는 그런 남수단 난민들이 위치하고 있는 접경 지역에 있는 곳에서 많이 활동을 했었습니다. 저는 수단의 수도인 카르툼에 있는 수도 사무실, 저희가 코디네이션 오피스라고 부르는데요. 그곳에 있는 현지 구매팀과 함께 일을 하는 마켓 애널리스트라는 직무로서 4개월 동안 근무를 했었습니다. 제가 했던 업무는 간단히 설명드리면, 현지에서 주로 어떤 의약품들과 물품들을 구매를 하고 있는지 그 실적을 분석을 하고 어떤 표준 목록을 만들어서 또 현지에 있는 공급 업체들과 공급 시장의 특성을 분석하고 현지에 나와 있는 다른 NGO들도 만나서 이제 현지 상황을 파악을 한 다음에 실제로 입찰을 진행을 했고요. 그리고 접수된 서류와 견적서들을 검토를 하고 업체들을 방문을 하고 또 현지 구매팀과 함께 정한 평가 기준을 바탕으로 해서 최종 선정된 업체들에 대해서는 중장기 계약서를 체결하는 일까지 수행을 했습니다. 그리고 아까 들으신 것처럼 저희가 저희 본인의 업무 외에도 현지에서 현지 팀원들 대상으로 교육을 하는 것도 중요한 업무 중에 하나인데요. 이 일을 진행을 하면서 현지 구매 팀원들에게 자연스럽게 그 직무 교육이 될 수 있도록 했고, 또 저희가 모든 업무 진행하는 데 있어서 사실 그 어떤 표준 절차와 양식들이 잘 되어 있습니다. 하지만 현장에 따라서 이게 잘 준수되지 않는 경우들도 있기 때문에 그런 부분도 제가 확인을 해서 교육이 필요한 부분이 있다면 현지 팀원들 대상으로 그런 부분도 좀 개선이 되고 지켜질 수 있도록 교육하는 일을 했습니다. 지금 보시는 사진은 제가 그 일을 수행하면서 방문했던 업체들의 예시 사진인데요. 보시다시피 뭐 건축 자재부터 해서 수처리와 관련된 펌프들, 전기기기, 조명들부터 해서 저희 사무실에서 사용하는 사무용품들, 뭐 소모품들, 식료품까지도 저희가 저희 구매팀에서 조사를 하는 품목들의 대상이 됩니다. 그래서 다양한 업체들을 방문을 했었습니다. 제가 두 번째로 파견을 갔던 국가는 미얀마입니다. 2019년에 9개월 동안 파견을 다녀왔었고요. 국경없는 의사회는 미얀마에서 1992년부터 활동을 해오고 있습니다. 특히 잘 아시듯이 로힝야 쪽이 많이 이주해서 살고 있는 라카인주와 방글라데시에서 저희가 많은 활동을 오랫동안 해오고 있는데요. 저는 역시 수도에 있는 그 조달팀에서 이번에는 그 코디네이션 오피스의 조달팀을 운영하는 서플라이 매니저로 근무를 했었고요. 저희 현지에 있는 그 구매팀에서 하는 일은 뭐 해외, 국내 모든 구매건들을 진행하는 것이 가장 기본적인 업무이고, 또 해외로부터 들어오는 의약품과 물품들을 수입 통관을 하고 저희 실제 프로젝트로 보내주는 일들, 내륙 운송을 통해 보내주는 일들,
또 창고 관리하는 일들도 포함이 되는데요. 가장 왼쪽 사진에 보시면 잘 안 보이실 수 있는데 나무 뒤에 파란색 컨테이너가 몇 개 있습니다. 규모는 작지만 저희 수도 사무실에도 그 물품과 의약품을 보관할 수 있는 창고가 조그맣게 있었습니다. 그래서 저희가 관리하는 창고에 1년에 2번씩 재고를 실사하는 것도 저희의 역할이었고, 또 그 같은 사진의 나무 왼쪽에 보시면 조그맣게 문이 하나 있는데요. 그 문이 있는 곳이 저희가 백신을 관리하는 콜드체인, 콜드룸이었습니다. 그래서 그 콜드체인을 관리하는 것도 저희가 하는 중요한 업무 중에 하나이고, 그리고 뭐 관련된 구매 예산 관리, 또 프로젝트를 관리하고 다른 부서와 회의를 하는 것들, 또 필요한 안건이 있을 때 다른 현지의 NGO와 미팅을 하는 것, 또 그 가운데 사진을 보시면은 그 컴퓨터에 떠 있는 어떤 그 화면이 저희가 사용하는 프로그램 중에 구매에 사용하는 프로그램 중에 하나인데요. 이렇게 저희가 사용하는 시스템들이 현장에서 잘 쓰이고 있는지 역시 확인하고 교육을 시키는 것도 저희의 일이었습니다. 그리고 오른쪽 사진은 규모는 작지만 저를 포함해서 사실 3명이 수도에 있는 조달팀 인원이었는데요. 작지만 저희가 많은 일들을 항상 매일 바쁘게 수행해야 하기 때문에 주간 회의를 하고 저희 팀원들 교육을 하고 인사 관리하는 일도 서플라이 매니저의 역할입니다. 그리고 입고된 자재들을 출하 관리하고, 또 클레임 건이 있으면은 본사에 클레임 보고를 하고, 또 매일의 구매권 외에도 필요한 경우에는 중장기 단가 계약을 맺는다거나 계약을 갱신한다거나 뭐 입찰을 진행하고 업체 평가를 하는 그런 전략 구매도 현지 조달팀의 역할입니다. 가장 기본적인 업무가 이제 그 해외에서 들어온 의약품과 물품들을 수입 통관하고 현지에 보내주는 그런 역할이라고 말씀을 드렸는데요. 그 지도를 보시면 3군데가 표시가 되어 있죠. 사실은 라카인에 있는 저희 프로젝트가 가장 큰 규모의 프로젝트인데 여기에는 표시가 되어 있지가 않습니다. 간략하게 부연 설명을 드리자면은 저희가 그 국경없는 의사회 운영센터가 유럽의 5군데에 있는데, 그 5개 운영센터에서 전 세계 70여 개국에 있는 여러 수많은 프로젝트들을 나눠서 관리를 하고 있습니다. 그래서 한 개의 나라에 2개 이상의 운영센터가 관리를 하는 경우들도 있는데요. 미얀마의 경우에는 사실 그 라카인주의 프로젝트는 네덜란드 운영센터에서 직접 관리를 하였고, 저는 스위스 운영센터 소속의 사무실에 파견을 갔습니다. 그래서 이제 지도상의 가운데 있는 양곤에 있는 수도 사무실에서 저는 근무를 하였고, 나머지 2개의 프로젝트를 당시에 관리를 했었습니다. 남쪽에 있는 프로젝트는 사실은 내륙 운송을 하기에 그렇게 어렵지가 않았었는데, 북쪽에 있는 프로젝트는 보시면 국경 쪽에 위치하고 있잖아요. 그게 해발 한 3,000m 정도 되는 산간지대에 위치를 하고 있었는데, 양곤에서 그 프로젝트로 운송을 하려면은 사람이건 물건이건 비행기를 2번 타고 도착해서 또 반나절을 그 비포장 산간도로를 타고 이제 그 차량이 더 가야 현장에 도달을 할 수가 있는데, 그마저도 건기 때는 그나마 괜찮은데 우기 때는 그 도로조차 유실이 되기도 하기 때문에 사실 내륙 운송에 어려움이 많았습니다. 그래서 저희가 남쪽에 있는 미션과는 다르게 요 북쪽에 있는 그런 프로젝트의 경우에는 그런 접근하기 어려움을 고려를 해서, 예를 들면 우기에는 운송을 하지 않도록 사전에 계획을 세우고 건기에만 운송을 하도록 진행을 한다던가 그렇게 했었습니다. 가운데 사진을 보시면 이거는 사실 양곤인데요. 그나마 미얀마에서 가장 인프라가 나은 편인 양곤에서도 비가 많이 오면은 저렇게 도로가 물에 잠겨버립니다. 그러니까 사실은 그런 도시를 벗어나면은 더 열악한 상황이겠죠. 오른쪽 사진들은 그 양곤 공항으로 들어온 의약품들을 저희가 수입 통관을 거쳐서 픽업하는 그런 모습입니다. 그리고 특히 백신의 경우에는 섭씨 2도에서 8도 사이로 온도를 항상 유지해야 하기 때문에 특별 관리가 필요한데요. 조금 이해를 돕고자 그림을 하나 가져왔습니다. 이거는 뭐 저희 현장의 한 예시인데, 제일 위쪽을 보시면 본사에서 보낸 백신이 우선 그 현지 국제공항에 도착을 한 후에 공항에 있는 물류센터로 이동을 해서 수입 통관이 완료되기를 기다리고, 그 통관이 완료되면 저희 수도 사무실로 일단은 입고를 시킵니다.
그래서 보통 수도 사무실에는 무조건 콜드룸이 있어야 하는 게 현장에 보내지기 전에 저희가 먼저 확인을 해서 본사에서 여기까지 오기까지 전혀 그 기온 유지, 온도 유지에 문제가 없었는지를 먼저 확인을 한 다음에 문제가 없으면은 현장으로 보내서 그래서 그 수도에 있는 콜드룸의 관리가 매우 중요합니다. 그리고 나서 이제 각 현지에 있는 프로젝트에서 필요한 시점에 필요한 물량만큼 차질 없이 사용할 수 있도록 저희가 또 새로 아이스박스를 준비를 해서 콜드박스를 준비를 해서 현지에 보내게 됩니다. 저희가 활동하는 국가들이 대개 1년 내내 기온이 40도가 넘는 곳이 많기 때문에 그리고 아까 설명드린 것처럼 멀리 떨어져 있는 미션에는 중간에 막 비행기도 갈아타야 하고 차량도 갈아타는 과정에서 좀 기다려야 하는 시간이 있을 수도 있고 그래서 사실은 그 시간 그 루트가 어떻게 되는지도 정확히 알아야 하고 혹시나 발생할 수 있는 어떤 변수도 고려를 해서 저희가 절대 이 백신을 버리는 일이 없도록 철저하게 보내야 하기 때문에 콜드체인 관리는 정말 중요합니다. 거의 현지 저희가 보내고 나서 본사에서 보내고 나서 저희 현지 국가에 도착할 때까지 또 저희 수도에서 보내고 나서 프로젝트에 도착할 때까지 거의 뭐 실시간으로 문제가 없을지 관리를 합니다. 그래서 백신 냉장고는 물론이고 그 아래 사진들에 있는 조그만 기기 보시면은 이 긴 여정 중에 온도가 어떻게 유지가 되었는지를 기록하기 위한 온도 기록 장치인데요. 이 록텍이라고 저희가 부르는 이 온도 기록 장치가 본사에서부터 이 콜드박스를 준비할 때부터 같이 백신과 함께 동봉이 되고 수도에 도착을 하면은 저희가 개봉을 할 때 이 록텍을 컴퓨터에 연결을 하면은 온도 기록이 쫙 나옵니다. 그래서 그런 일이 없어야겠지만 혹시라도 그 온도를 벗어나는 일이 생기는 경우에는 오른쪽에 보시는 그 콜드체인 브레이크다운 리포트인데요. 정해진 양식에 따라서 본사의 구체적인 상황을 보고를 하면은 본사에서 검토 후에 저희에게 이 백신은 이 정도면 괜찮다, 사용할 수 있다, 아니면 이거는 사용할 수 없다, 그렇게 어떤 그 결과를 저희에게 알려줍니다. 또한 입고된 물품들을 입고 검수를 하고 파손이 되거나 뭐 수량에 문제가 있거나 한 경우에 본사로 클레임 레포트를 보고를 하는 것도 저희의 역할입니다. 제가 미얀마에 있을 때는 그 국경 근처에 있는 그 프로젝트를 방문할 기회가 있었는데요. 그 프로젝트는 지금은 종료가 된 나가 프로젝트라는 곳이었는데 아까 해발 3,000m 되는 산간지대라고 말씀을 드렸죠. 그래서 왼쪽 지도에 보시는 것처럼 사실은 그곳에 있는 주민들은 의료시설에 가는 것도 어렵고 그런 곳이기 때문에 저희가 그곳에 있는 거점이 되는 어떤 작은 정부 병원과 협업을 하면서 그곳을 거점으로 해서 지도에 동그라미로 표시된 지역들을 방문하는 이동진료팀 운영을 했습니다. 그래서 저도 그 이동진료팀을 한번 따라가 봤었는데요. 그 지도에 표시된 그 마을들이 많기 때문에 한 번에 방문하기는 어렵고 보통 일주일에 한 번씩 일정을 짜서 한 서너 군데 정도 이제 방문을 하더라고요. 그래서 그 가운데 사진에 보시는 것처럼 그 산 중턱에 있는 그런 마을들을 저희가 방문을 했고 이제 낮에는 그 이동진료팀에는 뭐 의사, 약사, 또 보건 증진 교육을 하는 팀원들, 또 사람과 물자를 이제 이동하는 것을 돕고 또 이제 실질적인 것들, 그 의료 이동 진료팀이 업무를 잘 수행할 수 있도록 뭐 식사 준비를 한다거나 그런 것들 수행하는 로지스틱 팀원들이 같이 동행을 하고요. 낮에는 이제 진료를 보고 밤에는 학교나 뭐 일터에서 돌아온 주민들을 대상으로 보건 증진 교육을 하였습니다. 그리고 저희가 머물렀던 숙소는 보통 그 마을의 이장님께서 본인의 그 거실을 내어주신다거나 그 오른쪽 아래 사진을 보시면 그 이장님, 한 마을의 이장님 집 거실인데요. 예, 그렇게 해서 묵기도 하고 또 그 마을에 작은 건물이라도 뭐 보건소 같은 게 있는 경우에는 허락을 받아서 그곳에서 저희가 묵기도 하고 그랬습니다. 제가 방문했을 때는 심각한 질환의 환자분들이 오시지는 않았지만 뭐 임산부 환자들이나 아기들을 데리고 어머니들이 많이 오셨고 그리고 어떤 한 할아버지가 오셨었는데 그
실수로 총상을 입으셔서 사냥에 쓰이는 총인데 총상을 입으셨는데 사실 그렇게 심한 상처가 아니셨음에도 불구하고 병원에 가는 게 너무 멀다 보니까 제때 치료를 못 받아서 다 골맞다고 하더라고요. 그래서 저희 팀이 아까 그 저희 사무실이 있는 거점이 있는 곳에 작은 병원이 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 그쪽으로 인계를 해드리는 일도 진행을 했었습니다. 제가 세 번째로 다녀온 곳은 우간다인데요. 2021년에 다녀왔습니다. 지도에서 보이시는 북쪽의 아루아에는 저희가 직접 병원을 운영을 하고 있고요. 에이즈와 결핵 프로그램 위주로 운영을 하고 있습니다. 남쪽에 있는 카세세에서는 정부와 협업을 해서 청소년 보건센터를 운영하고 있습니다. 오른쪽 위에 사진 보시면은 코로나 때 정부와 협업해서 그 카세세에서 코로나 접종을 하는 모습이고요. 그 당시에 27만 명 가량 접종을 진행을 했다고 합니다. 또한 오른쪽 아래 사진은 2018년에 콜레라가 발발을 했을 때 저희가 콜레라 백신 접종을 했던 모습인데요. 그때 4일 동안 4만 5천 명 접종을 했다고 합니다. 저는 우간다의 수도인 캄팔라에 있는 조달팀과 함께 이번에도 제 첫 미션에서와 마찬가지로 마켓 애널리스트라는 직무로 6개월 동안 근무를 하고 왔습니다. 진행을 했던 업무는 사실은 아까 말씀드린 것과 동일하고요. 다만 달랐던 점은 2021년에 갔어서 그때가 코로나 팬데믹 기간 중이었어서 사실 갈 때 좀 걱정을 많이 하고 갔었는데 과연 업무에 지장이 있지 않을까 하면서 갔었는데 생각보다는 크게 지장을 받지 않고 업무를 진행할 수 있었습니다. 물론 거기에 있는 동안 지금 코로나 확진자가 급증하고 그럴 때는 락다운이 있기도 했었는데요. 좀 우간다는 특이했던 게 저희 국경없는 의사회가 우간다에서는 거기 현지 정부와 좀 관계가 좋은 편이었고 그래서 거의 약간 외교 기관급의 어떤 혜택 같은 거를 좀 부여를 해줘서 뭐 예를 들면 저희가 의약품을 해외로부터 수입을 할 때 면세로 해준다거나 또 락다운 기간 중에도 사실 사람이나 외부로 다니는 게 많이 통제가 됐었는데 그때도 국경 없는 의사회 차량은 좀 제한적으로 허용을 해주거나 그러다 보니까 이동을 하는데도 생각보다는 그렇게 크게 지장이 없어서 업무를 잘 마치고 왔습니다. 지금 제가 우간다에서 있었던 그 사무실은 일반적인 코디네이션 오피스랑은 조금 달랐던 게 서포트 유닛 캄팔라 수카라고 해서 뭐랄까요? 그 자체적인 프로젝트를 운영하는 그런 수도 사무실이 아니라 우간다의 그러니까 그 프로젝트들을 우간다뿐만 아니라 주변에 있는 동아프리카의 국가들, 뭐 수단, 남수단, 콩고 민주공화국까지 해서 지원을 해주는 역할을 굉장히 많이 하고 있었고요. 그래서 이 수카 사무소에 있는 조달팀에는 모든 인원을 합했을 때 거의 한 20명 가량 되는 굉장히 큰 조직이었습니다. 그리고 조달팀뿐만 아니라 사진에서 보시듯이 자동차 정비소 수카 워크숍도 있었는데요. 이곳에서는 저희 국경 없는 의사회 보통은 현지에 있는 정비소에서 차량 이제 정비나 수리를 하지만 뭐 수단이나 남수단 다른 국가에서 현지에서 해결이 안 되는 문제가 있을 때 저희 그 우간다에 있는 수카 워크숍으로 보내서 필요한 수리와 정비를 받았었고요. 심지어는 제가 있을 때 탄자니아에서까지 한 며칠 동안 그 차를 보내가지고 저희 수카 워크숍에서 필요한 정비를 한 다음에 탄자니아로 보내는 그런 경우도 있었습니다. 또한 이곳에서는 국경 없는 의사회뿐만 아니라 다른 NGO들 국제 적십자사나 다른 NGO들이 차량 정비가 필요할 때도 도와주고 있었습니다. 그래서 이 워크숍에서도 상시로 보관하고 있어야 하는 차량 부품들 재고들이 있기 때문에 이 워크숍 팀하고도 협의를 해서 그 목록을 만들어서 별도의 또 입찰을 진행을 해서 업체 선정을 했었습니다. 우간다에서도 이제 방문했던 업체들 사진이고요. 시내에 있는 상업지구의 모습이고 자동차 부품들 업체들입니다. 또한 이제 그 비의료 담요나 모기장 같은 그런 긴급구호 물품들을 공급하는 업체들의 창고도 방문을 하고 뭐 전기기기, 조명 업체들, 또 차량 타이어 부품 업체들, 또 수처리에 관련된 그런 배관이나 뭐 펌프 업체들
또 사무용품 업체들, 그렇게 업체들 여기서도 많이 방문을 했습니다. 지금 보시는 어떤 서류들은 그 왼쪽에 있는 2개의 서류는 저희가 사용하는 표준 양식이고요. 그 업체 입찰을 진행하고 최종적으로 선정한 업체들을 내부 결제를 받아서 정리하는 그런 승인된 결제 받은 서플라이어 리스트, 또 업체를 선정할 때 견적 비교하는 그런 양식도 다 표준 양식으로 정해져 있습니다. 그리고 오른쪽 사진은 제가 모든 업무를 마친 다음에 작성한 보고서의 예시입니다. 지금까지는 사실 현장에서 한 업무들 위주로 말씀드렸는데요. 그게 전부는 아니죠. 현장에서 24시간 일한 후에도 동료들과 같이 어우러지는 시간이 많아서 그런 사진들을 가지고 와봤습니다. 저희 동료들 생일이 있을 때 같이 축하해주기도 하고, 새로운 사람이 있거나 떠나는 사람이 있을 때 시간을 함께 하기도 하고, 또 저 수단에 있을 때는 저희 팀원 중에 한 명이 결혼식이 있어서 저희 사무실 사람들 전부 다 가서 축하해주고 결혼식 이렇게 함께한 그런 사진들이고요. 또 이제 그 현지 축제가 있거나 명절이 있거나 행사 같은 게 있을 때 주말이나, 물론 이거는 사실 현장 치안 상황에 따라서 이런 활동을 하기 어려운 국가들도 있기는 한데, 제 경우는 사실 그래도 주말이나 업무 외 시간에도 어느 정도 제약이 있는 경우도 있기는 했지만, 그래도 밖에 이제 다닐 수는 있는 그런 환경이었어서 미얀마에서 그 설날에 물축제를 할 때 동료들과 함께 나간다거나, 아니면은 왼쪽 아래 사진은 미얀마의 어떤 인도계 소수민족들의 어떤 행사 중에 하나였는데요. 거기에도 가보기도 했고, 또 현지에서 시장을 간다거나 문화재 같은 게 있으면은 사찰이나 그런데 동료들과 함께 가기도 했고, 그렇게 사실 동료들과 어울리는 시간들도 많았습니다. 그 현지에서 식사는 어떻게 하는지, 음식은 입에 맞는지, 사실 그런 질문을 받을 때도 있었는데요. 오른쪽 사진 보시면은 물론 현지의 상황에 따라서 다르기는 한데, 아직까지는 제 경우는 그래도 크게 어려움은 없었던 것 같습니다. 그 위에서 2번째 사진은 그 수단에 있을 때 저희 사무실 요리 담당하는 직원이 따로 있었는데, 물론 돈을 내고 먹지만 그분이 에티오피아에서 오신 분이었는데 정말 요리를 잘하셨어요. 그래서 사실 저는 수단 현장에 있을 때 에티오피아 음식을 처음 먹어봤는데 너무 맛있어서 그 이후에 한국에 와서도 찾아서 먹기도 했습니다. 아까 처음에 보셨던 그 영상에서 질문 중에 하나가 이 일에 어떤 점이 좋냐라는 질문이 있었는데, 저는 그 대답들을 보면서 저도 굉장히 많이 공감을 했습니다. 이 일이 저도 생각을 해보니까 우선은 그 전에 국경없는 의사회 오기 전에도 비슷한 다른 업종에서 구매 조달 관련된 일을 했었는데, 비슷한 일, 같은 일을 하지만 그래도 그 결과가 이렇게 어디로 가느냐, 누구에게 가느냐라고 생각을 했을 때, 그래도 내가 구매하는 것들이, 이 일들이 저는 사실은 아주 최전방에 있지는 않고 보통 수도 사무실에 있기는 했지만, 그래도 이 일에, 내가 하는 일의 결과가 우리가 활동하는 병원에 뭔가 도움이 필요한, 우리가 함께하는, 동반하고 있는 그런 분들에게 가겠구나라고 생각을 하니까 저한테는 같은 일을 하더라도 더 동기부여가 되고 의미가 되었고요. 또 구매 조달 일을 하면서 사실 저도 그 전에는 어떤 한 분야만 구매만 하거나 납기 관리만 하거나 그랬다가, 사실 국경없는 의사회에서는 저희가 팀원들도 그렇게 많지는 않기 때문에 정말 그 구매 업무 플로우의 모두를 관리를 해야 합니다. 그래서 물론 그럼에 따라서 쉽지 않은 부분도 있긴 하지만, 저는 그 업무의 다이나믹함을 제가 저에게도 배움이 되기도 하고 그런 점들이 되게 좋았고요. 또한 이제 현장 가는 국가마다 다르고 특성이 다르고 동료들과 함께하는 시간도 굉장히 많은데, 어떤 비슷한 지향점을 가지고 있지만 정말 다양한 사람들을 만나게 되거든요. 그래서 그런 다양한 경험을 할 수 있다는 건, 내가 혼자서 여행을 하려고 해도 사실 이런 국가들 가기 쉽지 않은데 이렇게 일도 하면서 이런 경험도 할 수 있구나. 그리고
제가 이제 한국에서만 지내면서 내가 이제 상식이고 옳다고 생각했던 것들, 정답이라고 생각했던 것들이 전혀 다른 문화권, 전혀 다른 곳, 전혀 다른 사람들과 함께 했을 때는 이게 꼭 정답이 아닐 수도 있겠구나. 그러니까 여러 가지 가능한 정답 중에 하나에 불과한 것일 수도 있겠구나. 라는 거를 저도 계속 배우게 되고, 또 어떤 문제가 항상 터지지만 혼자 해결하는 게 아니라 현지에 있는 동료들이랑 같이 해결을 하거든요. 그런 과정에서 뭔가 네, 되게 성장하게 되는 것 같습니다. 네, 그래서 제가 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 있다면, 사실 저는 그냥 평범한 직장인이었고 지금도 그냥 국경없는 의사회에서 일하는 평범한 사람이라고 생각을 합니다. 그리고 여기 국경없는 의사회에서 일하기 전에 저는 NGO에 이쪽에 잘 알거나 근무를 하는 사람을 아무도 알지도 못했고, 그래서 좀 현실적인 고민도 좀 오랫동안 했었는데요. 하지만 이렇게 어렵게 결정을 하고 나서 지금은 후회가 전혀 없고, 지금은 잠시 제가 아시아 쪽에 조달 관련한 프로젝트가 있어서 한국에서 머무르고 있는데, 이 프로젝트가 끝나면은 계속 현장에 가고 싶은 마음이 여전히 있습니다. 그래서 여러분들도 혹시 고민하고 계시는 분이 있다면은 용기를 내시기를 응원하고 싶습니다. 감사합니다. Thank you so much, Sona. So now we have about 35 minutes for some Q&A. So I think we've probably already got some questions in the chat which have been sent to me, but we are going to start off with a question from somebody in the audience. So if anybody wants to ask a question here, if not, we have some questions online. You can raise your hand if you want to ask a question. And then we also have some frequently asked questions if you would like. You can ask your question either in Korean or in English, whatever makes you the most comfortable. If I don't see any hands in 5 seconds, I'm going online. You there. Oh, sorry, we're getting you a microphone. There you go. 한국어로 할게요. 네. 그거 본사 직원 있잖아요. 그러니까 한국 지사에서 일하는 사람이 가끔 가다가 파견을 가기도 한다고 들었는데 맞나요? Okay, yeah. So the question was about mobility between our office in Korea. And so people in the Korean office, if you do have the skills that we need, so people working for MSF here in Korea, we have HR, finance, as well as fundraising and communications. So if your skills match the skills we need in the field and you work in the office, you can be dispatched. Alternatively, if you have done some projects in the field, you can also be recruited to work in the Korean office, either to fill a short gap maybe, or a permanent position. Sona, you are actually working for our international supply unit right now. Yes. Yeah. So you are somebody who has gone from field to office, and I as well have worked in the office in the US, then did field work, and now I'm in another office again. So that kind of mobility is possible. Did that answer your question? Okay, great. I'm going to take a question on online, and then we'll move to somebody else. So there was a few technical questions, one about speaking English fluently. So we look for what we call a B2, which is independent. So you need to be able to communicate, get your ideas across, understand what other people are saying to you, but that doesn't mean that you can never ask questions. You'll be working with people who have a lot of different accents. Sometimes, as a native English speaker, I struggle to understand certain people. So everyone understands, but we do look for a B2 level. There was another question, is this a contract temporary worker or full-time position? Most of our field positions are on short-term contracts. From 1 month to 1 year, you're on a contract, but those contracts can be extended, and you can go on another contract ever after you come back.
Do we have any other questions? Yep, somebody in the audience back here. 안녕하세요. 저도 한국어로 할게요. 네, 저는 그 경력이 있는 간호사인데 제가 그 다른 분한테 듣기로는 그 국경 없는 의사회 간호사로 이제 취업하려면은 수술방이 더 많이 요구를 한다라고 들었어요. 왜냐하면은 그 파견을 할 때 한국인이 갈 수 없는 나라를 막 정해놨다고 해가지고 자유롭지 않다고 들었었거든요. 그런데 이제 간호사는 보통 그 현지에 있는 분들이 많이 일을 하시고 파견 간호사는 수술방 간호사야 된다는 얘기 들었는데 혹시 이게 맞는지, 그리고 혹시 가능하시면은 어쨌든 현실적인 부분에서 그 월급이나 아니면은 파견 기간이 어느 정도 되는지가 궁금합니다. Yeah. Yeah. So for surgical nurses, we have two different positions, one of which is the OT nurse, which are working in the operating theater. And we also have nurse anesthetists. So for nurse anesthetists, usually the assignments are short because anybody who's working in the OT full-time, so that's gynecologists, anesthesiologists, surgeons, and it also can include nurse anesthetists, you're usually on call 24/7. So your assignment might be from 1 to 3 months. For OT nurses, however, you're not in the OT full-time. You're working on developing the capacity of the OT. So similarly, the operating theater. Similarly, if you're an operating theater nurse, the assignment might still be 6 months. However, for all nursing positions, the competition is pretty serious. We have a lot of nurses applying from around the world. And so this is for OT nurse and for general nurse. We really do continue to recommend that management experience. The French for nurses is really important. And I understand that as nurses, you're working very hard. It can be difficult to learn, but I just would really recommend the French if you are a nurse. Yeah. In terms of salary, I don't know off the top of my head the levels. I think the basic salary used to be about $2,100,000 per month, but it's going up in the next month, and that's for the entry level. So at your salary, I'll explain very briefly, but it depends on your position. So every position is on a level, so it goes from 7 to 15, I believe. And all of those have different salaries based on the level of seniority in the position, in the organization. Like a supply logistician is going to be paid differently than the head of mission, who is the most senior person in the project. But then also, beyond just your position, we have loyalty and seniority. So loyalty it goes up 2% every year. So if your salary used to be $100 a month, it increases by 2% every year. And then also, as you gain more experience in the same position or a higher position, you gain seniority. And so there's a few different steps, but your salary increases, and that's usually every 2 years. So it's quite complicated, but it means that it's a little tough to answer the question. But if you have any specific questions about salary, you can send me an email to the field at seoul.msf.org, and I'll have the email on the screen in just a minute as well. I can't guarantee anything until someone is recruited, but I can give you some general answers. There was also a question online in terms of do we recruit IMS every year? When do we recruit? All the time. Today, tomorrow, next week, last week, next year.
Always. We always have needs. So some organizations go out in a group at specific times. Our projects are operating constantly. So maybe January 1st, the admin position in Uganda is changing over in Kampala, which is Uganda, and then on January 15th, that same position in Arua in Uganda, a different city, is changing. We have, like I said in the beginning, we have 6 projects in 65 countries around the world. Most of those have more than one project, so we're constantly shifting over. So that means that there's no rush to apply if you don't think you're ready. If you do apply and you're not validated this time, you can apply again later. And as you've gained more experience or worked on certain things, we might be able to validate you again. Unfortunately, due to the nature of the world, things are happening that require MSF's intervention. And so we are recruiting all the time. If you are interested but you're not ready, I do recommend, if you have any specific questions, you can come to these info sessions, you can send us your emails, just so that way we can answer those questions in advance so you're not working on the wrong thing in the meantime. There was also a question about translators and interpreters. So very, very rarely do we do it in order to make up for something like French fluency. So there have been a few projects where there is a desperate need, usually for someone in the surgical profile, so gynecologist, anesthesiologist, surgeon. They very, very much need somebody, but it's hard to get a match. And so they have provided an English to French interpreter. That is very rare. We do, however, have often medical interpreters within our project who might be translating from Dinka to English, or Swahili to English, or Congolese to French. So there will often be, that's also why we hire national staff. So as a nurse, you'll be working with local nurses who will understand the language as well. But we might have medical interpreters. Are there any other questions in the room right now? Yep, we have someone right up here, Olivia, by the pillar. 저 외과계 의사를 이렇게 뽑는다고 했는데요. 그때 혹시 흉부외과나 이런 특정 과가 뽑히는 비중이 혹시 어느 정도가 되는지, 그리고 어떤 수술을 주로 많이 하는 요구되는지 그런 것들이 궁금합니다. Yeah. Mm-hmm. Yeah, so for surgical profiles, in general for medical profiles, you need to be very adaptable to different situations. You might be lucky if you have an X-ray machine. There's no MRI. In some projects we have handheld ultrasound machines, but often, if you're saying, okay, I'm a specialist in exactly this procedure, laparoscopic appendectomy that you do upside down, we don't have the technical capacity for that. One thing that's extremely useful is C-section. If you are a surgeon, we really, really strongly recommend knowing how to do C-section, being comfortable with C-section. And then also, really it's best to be broad and general. So my first project in Awil, South Sudan had a big surgical component to it, and the surgeon there often had to treat fractures, kids falling out of trees, some internal wounds. There was a lot of abscesses, the amputations sometimes, maybe gunshot or knife wounds, cattle goring wounds, sometimes, often even exploratory surgery. We don't know what's going on inside, we just know that somebody's very sick, so we have to look into it. So yeah, being
having general experience really is quite important. Online, you will see, however, we have a surgical CV where it lists out some of the different specialties and some of the skills that we're looking for under each specialty. So if you want to check that out, you can look there. Sonha, I saw a question on there that was just talking about how you felt leading up to that first assignment, you know, the nerves, the feelings. Do you want to talk a little bit about how you were feeling? You can talk about it in Korean too. 네, 첫 미션을 갈 때 사실 무엇을 기대해야 할지 몰랐기 때문에 뭐랄까, 사실 당연히 떨리기도 하고 설레기도 하고 그게 다 있었던 것 같습니다. 근데 한편으로는 제가 물론 보통 미션이 연결이 되면은 그 해당 국가나 해당 그 현장에 대한 자료나 문서들, 보고서들을 쫙 보내주거든요. 그래서 가기 전에 이제 필요한 것들, 업무에 관련된 것부터 저희 국경없는 의사가 현지 국가에서 하는 프로젝트들, 뭐 어떤 일들을 하고 있는지, 현지 뭐 치안이나 정치, 뭐 경제 상황은 어떤지, 부터 해서 실제 일상생활에 대한 것부터, 뭐 현지에서 사용하는 뭐 통화나 어떤 것들을 챙겨가면 좋은지, 또 가기 전에 어떤 백신들을 맞아야 하는지 되게 실질적인 것들까지 포함된 모든 정보들의 보고서가 몇십 장짜리가 옵니다. 사실은 그런 정보가 사전에 주어지기 때문에 조금 제가 그냥 인터넷에서 서치해서만은 알 수 없는 그런 정보들을 그래도 접하면서 좀 준비를 할 수 있어서 조금 그나마 괜찮았고, 또 가기 전에 막연하게 제가 모르기 때문에 좀 불안한 마음이 들고 좀 걱정이 되고 그랬던 것들은 사실 현지에 가면 공항에 도착하는 순간부터 픽업을 나와서 이제 현지 저희 숙소에 무사히 도착할 수 있도록 다 이미 사전에 어레인지를 해주기 때문에 오히려 한번 막상 현지에 도착하니까 내가 너무 걱정했던 것보다는 현지에서 이미 준비를 잘 하고 있고 현지에 있는 어떤 보안 안전 관련된 프로토콜도 굉장히 철저하게 되어 있거든요. 저희가 프랑스 단체다 보니까 사실 다른 분야들 업무에 있어서는 굉장히 의견 개진도 자유롭게 할 수 있고 막 논쟁도 많이 하고 그런 것들이 권장되는 문화입니다. 그러나 현지에서 시큐리티 보안에 관련된 것은 무조건 사실 상명하복이에요. 왜냐하면 저희가 그 현지 좀 위험하기도 한 그런 현장에서 활동을 하려면은 저희 스태프들이 좀 안전하게 일에만 집중할 수 있도록 환경이 갖추어져야 하잖아요. 그래서 그런 점에서 사실 제가 걱정했던 것보다 국경없는 의사회에서 그런 안전 관련된 규정들이 상당히 잘 되어 있어서 첫 미션을 다녀오고 나서는 좀 더 안심했던 것 같습니다. And sorry if you already answered this, but how did your family feel about you going to do this work? Did you have to convince them, or were they excited for you? Yes, I had to convince them. 왜냐하면 아까 저 자신과 마찬가지로 특히 저희 부모님께서 한편으로는 응원을 많이 해주셨고 한편으로는 걱정을 많이 하셨지만 그거를 막 표면적으로 많이 말씀하시진 않았습니다. 하지만 저도 그분들의 걱정을 다 알고 있기 때문에 뭔가 사실 처음에는 너무 많은 것들을 말씀드리진 않았던 것 같고 걱정하시지 않을 만한 것들 위주로 말씀을 드렸는데 한번 그 첫 미션을 다녀오고 나서는 방금 말씀드린 것처럼 생각보다는 물론 그렇다고 해서 저희 현장의 위험 요소가 완전히 없는 건 아니지만 그래도 저희가 내부적으로 규정을 잘 관리하고 있는 것들이 있고 또 저희가 의료단체잖아요. 그래서 저는 저희 부모님께 혹시라도 나에게 건강에 무슨 일이 생기면 우리 바로 옆에 같은 사무실에 의사가 있다. 걱정하지 마셔라. 그렇게 좀 안심시켜드렸고 지금은 몇 번 다녀오고 나서는 부모님도 좀 더 안심하시게 된 것 같습니다. Thank you. Yeah, my parents took a little convincing every once in a while. When I told them I was going to Ukraine, they were not happy, but most of the time they were okay. Do we have any other questions here in the room? I think you had a question before. You got someone up here in front, Olivia. Yeah, just right up front here in the lovely checkered pants. Hi. Well, I'm wondering if I want to go to the finance worker, do I have to have a finance degree? So you don't have to have a particular degree in finance. It's not required. The really important thing is work experience. So I don't have a degree in finance or in HR, but I worked in HR and then I did a training when I first started
to introduce us to some of the policies and the tools that we were using. So I think I heard you talking about protocols. MSF, we work in so many places with so many professional backgrounds. You need to have strict protocols. Not strict protocols, but protocols for lots of things, because it needs to be applicable everywhere. But I do recommend having some experience with accountancy or bookkeeping, even if it's for something small. You know, you'll be checking what your assistant is doing in terms of entering in all the line items and budgeting. For HR, really managing teams is important, doing payroll is important. But there's a lot of different experiences. We've had people with marketing backgrounds, with international, travel agent backgrounds. So there's a lot of different things that you can do. But yeah, I think some of those hard skills can be important. All good? Great. We had a question about information about the logistician. Sonha, do you want to I think you mentioned it in the very beginning of your session, but can you talk a little bit about what you don't do? So what a normal or technical logistician might be doing in the field? You mean in the field? Yes. Mm-hmm. That I don't do. Yeah, well, because you do the supply, but you work with the logisticians as well, doing the Watson or the electricity. Do you want to just go into some of what that role is? 그 다른 분야들은 아까 설명 들으신 것처럼 사실은 그 각각의 전문 분야가 있잖아요. 기술적인 내용이고 사실 그런 부분은 제가 알 수 없는 부분이기 때문에 보통 저는 오로지 서플라이 관련된 일들에만 집중을 해서 수행을 했고, 다만 그 일들을 진행하면서 어떤 그 전문가들, 어떤 커머셜한 부분 말고 테크니컬한 부분에 대해서는 그 전문가들의 그 승인, 밸리데이션이 필요하니까 그런 분들이랑, 예를 들면 의약품 관련된 것들, 의료기기 관련된 것은 메디컬 팀이랑 소통을 하면서 이게 테크니컬한 부분은 그분들의 승인을 받고 나머지 커머셜한 부분만 제가 이제 진행을 하게 되고, 나머지 뭐 왓산이나 뭐 제너레이터나 건축에 관련된 거나 자동차에 관련된 거는 제가 사실 기술적인 부분까지는 모르지만 그런 부분들을 적시에 필요한 의견을 받고 컨펌을 받아서 나머지 커머셜한 부분은 제가 이제 그 일정의 지정 없이 진행될 수 있도록 협업을 하면서 중요했습니다. 그래서 그런 커뮤니케이션이 굉장히 중요한 것 같습니다. We got a couple of questions in the chat about medical specialties. I'm going to answer this generally at first for everyone. The questions were in general, what kind of specialty do I need to have? There was also a question about, might I work in another specialty? So in general, through all of the positions, there might be a time where you have to do something that you're not very comfortable with. If you have more of an HR background, you might have to do a lot of finance. If you have a mechanics background and you're a logistician, you might have to do supply or water and sanitation or electricity. And if you're a doctor, maybe you have a pediatrics background, but you're working with a wide range of ages. Maybe you are an emergency specialist and you're working with TB. So there can be a lot of variety, which is why adaptability is very important. Once again, we have these resources. Maybe you're in a malaria project and you are the best at malaria, but then there's cholera. You're not alone. First of all, that we have the procedures. We have toolkits. We have physical toolkits as well, where we send different supplies. If you are the doctor, in the project there will be either medical activity manager or medical reference. That person is your direct supervisor. They will have more experience. In the coordination, there's a medical coordinator or logistics coordinator or administrative coordinator who can also support you. This is somebody who has more experience than you most of the time, but maybe they need additional support. In the operational center, there is another medical referent, sometimes who is directly managing, so maybe it's somebody who's managing various countries and the medical aspect, and sometimes it's an actual specialist. There's surgical reference, there's women and children's health reference, so there's a lot of different resources. If you come across something that nobody in MSF has seen before, it will be probably the first time. You have a lot of support and it's around for you.
In terms of what specialties we might recommend for medical practitioners, pediatrics can be important, infectious diseases, tropical diseases, and even if you maybe don't have a specific license in that, if you have experience working with it, and maybe you work in a small hospital or health center, you're used to dealing with patients from various different ages, maybe you worked in response to the COVID epidemic, doing a vaccine campaign. So even though COVID and measles might be different, you can still apply some of that experience. Do we have any other questions in person? Yep, we have somebody up here. Sorry, Olivia, we're making you run. She's coming in right behind you. 저는 5가지 궁금한 점이 있는데 간호사로 근무하게 되면 한국처럼 교대 근무 2교대, 3교대로 근무하는지 첫 번째로 궁금하고요. 두 번째로 궁금한 건 간호사 한 명당 몇 명의 환자를 보는지 그리고 세 번째로 Sorry, I'm just going to answer the first two. So in terms, you're not really going to be, for shift work, that's what I understood the question, you're not necessarily going to be working on a shift as a nurse. You're probably, as a nurse or doctor, going to be a manager. So you might be working more of a Monday to Friday-ish schedule, where you manage the nurses who are maybe working the 12-hour shifts 3 days a week, or four out of a 7-day period. And then, sorry, it was the shifts and then how many patients. So it depends on, we have a tool that tells us how many patients per nurse for day shift and night shift and for the kind of ward. So ICU, IPD, pediatrics, maternity, we have different numbers for all of these. So I don't know them off the top of my head, but we do have these numbers and they are very important for us. 그리고 현장에 있는 경환자랑 중환자 비율도 궁금하고 네 번째로는 봉사자에게 있을 수 있는 최악의 상황, 위험한 경우 어떤 게 있는지 궁금합니다. 봉사자한테 있을 수 있는 최악의 상황이 어떤 게 있을 수 있을까요? Worst case, like of. 안전도 그렇고 모두에게 뭐 시련이 오는 그런 만한 상황이 어떤 게 있을지 궁금합니다. Yeah. I mean, I think team life can be a challenge. It can be the best part of your assignment and the worst part of your assignment. There are some people who have difficulty getting along with their teams, or they're in a stressful situation, and so that can be quite difficult. Often, the security situation is something that a lot of people don't mind that much. Usually if you're in a project that's very insecure, you'll have some exercise equipment. I have a friend who is in Yemen, and so they were on a very strict security rules, and they had all kinds of board games they were playing. They invented games, dance games and parties and things like that. One thing to keep in mind for Korean staff is that there is a law that restricts some places that you are able to go. So Yemen is not some place you're able to go. Sudan now, Afghanistan, Ukraine, there's certain countries that we are unable to send you. This does unfortunately make it a little bit difficult sometimes, but it also reduces some of those security concerns in terms of exposure to highly insecure areas. And then in terms of, I think you were talking about really medically fragile patients, we do see it quite often. If a kid has measles and malnutrition, there's just a lot of things that can interact. Usually in the ER, it will be maybe one nurse to two patients, or even 1-to-1. But it will really depend on the location. If you have any other specific questions about the medical stuff, so I think we have time for one more question, so I'm also going to switch to just showing. I had some questions in case you guys didn't have any. That wasn't really something I needed to worry about. So you'll see here, this is our recruitment site. But also, if you have any other questions, you can email me at tothefield@seoul.msf.org. So I think we have time for one more question. 죄송하지만 마지막으로 한 가지만 세수랑 양치가
매일 가능한지도 궁금해요. Oh yeah, yes, we have running water. 네, We have so much 가능합니다. running water. Yes, water is needed to live. So we do, we provide water, and yes, you can take care of all of your, whatever your preferences are. One thing to keep in mind is that there is a weight limit that you can bring with you. So usually that can be 20 to 25 kilos. And so if you're going on a 9-month assignment, it just might be hard to bring everything that you're used to, and you might not be able to find it in the country, either in the project location itself or even in the capital. You can bring more things with you and potentially leave it in the capital that you can come and pick up on leave and things like that. But you might not be able to access all of the things that you're used to. Did you ever have that problem? I was just going to add that if you have any those needs, you can discuss. You can talk with the supply team in the field because actually we have get on their good side first. Get on their good side. Do something nice first. Because I remember one thing that in one project in South Sudan, it was difficult to find the food, so sometimes we even send meat to the project. Because nutrition is also, hygiene, nutrition is also important for the supply team, so don't worry. Yeah, there's, MSF can find a way. We do various things. So I'm just taking a quick look through some of the questions. A few more, maybe house cleaning questions. A limit to the number of times, no. But we do recommend that if we give you feedback, maybe improve your English, get some more experience, maybe learn something new, that you have worked on that. Let me see. For French-speaking contexts, you do need to be able to communicate in French, so usually that is also a B2 level, an independent level. It's because you're working in that language most of the time. Somebody asked about educational background. The university that you attended isn't important to us. We do occasionally employ also people who do not have a degree but have the work experience that we need. I think that what really, really matters is your work experience. If you went to the best university in the world and are the smartest person in the world, but you've never worked in a relevant field, we're not going to recruit you. And then also, even if you've worked in a relevant field, we really do appreciate international experience, working in other countries, outside of your comfort zone, in another language, because that shows to us that you know what you're getting into. So I think that is all the time that we have. So once again, if there are any further questions, I am always available at tothefield@seoul.msf.org. You can ask me all the questions you want. I'm more than happy to answer them. It's once again, it's my job to help you, and I'm really happy to do it. So thank you again so much, and we'll see you in the field.